കേരളയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലും കണ്ണൂർ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് കേരളയിൽ സർവേ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭൂവുടമകളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. വിവരങ്ങളുമായി സജോ ദേവസ്യ ചേരുന്നുണ്ട്. സജോ, നേരത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് നീക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം? പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സജോ? രജിത്ത്, മുഴപ്പിലങ്ങാട് മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും സിൽവർ ലൈൻ സർവേയും കല്ലിടലും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഭൂവുടമകളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. അവർ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് 21 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഇനിയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പരിധിയിൽ മാത്രം കല്ലിടേണ്ടതുണ്ട്. മുഴപ്പിലങ്ങാട് മേഖലയിലെ കല്ലിടൽ ഏതായാലും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സർവേ തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഭൂവുടമ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. പിന്നീട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി. ഭൂവുടമയെ മാത്രം പിന്നീട് ഒഴിവാക്കി അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ സമരസമിതിയുടെ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഇതിനിടെ പോലീസ് വാഹനം അവിടെ വീട്ടുടമ തന്നെ പൂട്ടിയിടുന്ന നില വന്നു. അതായത് ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അവിടെ പൂട്ടിയിടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. പിന്നീട് പോലീസ് തന്നെ ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് താക്കോൽ സംഘടിപ്പിച്ച് ഗേറ്റ് തുറന്നാണ് പോലീസ് വാഹനം പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന നില വന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും സർവേ തുടരുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഭൂവുടമകൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം, അവരുടെ എതിർപ്പ് എല്ലാം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭൂമി ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആവശ്യമില്ല, വീട് ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ, പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ്. ഭൂവുടമകളുടെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തെ ഏതായാലും കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മിക്കവാറും ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ഭൂവുടമകൾ തന്നെയാണ്. കാര്യമായ സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ കാര്യമായി സംഘടിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഭൂവുടമകളാണ്. അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തുടരുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പക്ഷേ എടക്കാട് പോലീസിന്റെ വലിയ കാവലിൽ ഇപ്പോഴും സർവേ തുടരുക തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കാരണം ഇന്ന് തന്നെ പരമാവധി ഇടങ്ങളിലേക്ക് കല്ലിടുന്നതിന് വേണ്ടി പോകും, സർവേ തുടരും എന്ന നിലപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എല്ലായിടങ്ങളിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തെ തന്നെ ഭൂവുടമകൾ തന്നെ നേരിട്ടു. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എതിർപ്പ് എന്നത് വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടുകൂടി മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കയറി വരുന്നു എന്നതാണ് മിക്കയിടങ്ങളിലെയും പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് വലിയ ബലപ്രയോഗം വേണ്ടി വന്നു. മറ്റിടങ്ങളിലുമെല്ലാം കാര്യമായി തന്നെ പോലീസിനെതിരായ പ്രതിഷേധം, കേരളയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഒരു വീടിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ആ സർവേക്കായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടെല്ലാം അവരവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും കല്ലിടൽ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളില്ല. ഭൂവുടമകൾ അവരുടെ പ്രതിഷേധം പറയുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ്. വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് എന്നതില്ല. അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് ആരെയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഒരു തരത്തിലും ഇന്ന് കല്ലിടൽ നിർത്തിവെക്കില്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൂടി ഇനി കല്ലിടൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൂടി പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കല്ലിടലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമരസമിതിയുടെ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പദ്ധതി കല്ല് പിഴുതെറിയുമെന്നതാണ്. അതായത് സ്ഥാപിച്ച കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയും എന്ന നിലപാട് അവർ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ തോതിൽ കല്ല് പിഴുതെറിയുന്നൊരു നില വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ കല്ലിവിടെ സ്ഥാപിച്ച് പോയാലും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയാലും അത് പിഴുതെറിയും എന്ന നിലപാട് സമരസമിതിയുടെ ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഭൂവുടമകളും അതേ നിലപാട്, കല്ല് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെയും അതിവിടെ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന നിലപാട് അവർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അത്തരം പ്രതിഷേധം ഇവിടെ കല്ലിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് ഇപ്പോഴും ഇവർ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ്. പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കും പ്രതിഷേധിച്ചാൽ എന്ന നിലപാട് പോലീസ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവര് വീണ്ടും പ്രതിഷേധമുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കും. തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ, അതായത് കല്ലിടുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കും. ഒരാളെ ഏതായാലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന രീതിയിൽ നീക്കും എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരാളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തത്സമയം തന്നെ കാണാം. പ്രതിഷേധിച്ച ഒരാളാണ്. കല്ലിടൽ തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെയാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. സജോ ദേവസ്യാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. കണ്ണൂർ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് കേരളയിൽ സർവേ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നു. ഭൂവുടമകളാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. അവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുന്ന നില അല്പസമയം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടി സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം അവിടെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭൂവുടമകളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുന്ന നിലയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സജോ ദേവസ്യ തുടരുന്നുണ്ട്. സജോ, ഇനിയും ഇന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.
സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഭൂവുടമകളാണിപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സമരസമിതി നേതാക്കളടക്കം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടെന്താണ്? അവർ അവിടേക്ക് എത്താൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? പോലീസ് ഈ പ്രതിഷേധത്തോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സമീപനത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം സജു? അൺസർട്ടനാണ്. നിങ്ങളൊരു ടൈം പീരീഡ് ഫിക്സഡ് ടൈം പറയൂ. റിജിത്ത്, ഏതായാലും കല്ലിടൽ തുടരും എന്ന നിലപാട് കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണവുമുണ്ട്. തടഞ്ഞാൽ, അതായത് കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ തടഞ്ഞാൽ അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമായ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് അങ്ങനെ കസ്റ്റഡി എടുത്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു. അല്പസമയം മുൻപും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഭൂവുടമകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആരായുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്ലാൻ? ഇവിടെ കല്ലിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒപ്പം കൈമാറ്റം, ഇതെല്ലാം തടസ്സപ്പെടും എന്ന ആശങ്ക അവർ കേരള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ഈ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ. ശരി, സജോ ദേവസിയാണ് കണ്ണൂർ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. To upgrade the speed on the existing systems, maintaining safety and also maintaining the freight train movement. Although on Delhi-Mumbai it was envisaged that freight train, 90% of the freight train will be taken out and they will be taken on the DFCC, dedicated freight corridor. So when it was realized that it is not possible to run these tilting train for that matter is not a concept which is in a regular use anywhere in the world. It is used only as an interim measure. So suppose today, if I make a new corridor, Silver Line corridor, so that will take 5 years' time. To build up the traffic on the existing line, we run the tilting train so that people get used to over to the train, and then we go for a high-speed corridor. Tilting train have been used only as an interim measure. There are safety issues, and when you have the heavy freight trains, you cannot run the tilting train. Nowhere. No expert in his right senses will suggest that. So Government of India took a policy decision that we will have dedicated freight corridor on broad gauge and dedicated passenger corridor, high-speed corridor on standard gauge. Entire that diamond quadrilateral of high-speed trains, it has been surveyed on the standard gauge. Now, if we have to become, we foresee, we visualize that over a period of time, we will have a freight system network and a passenger network. And passenger network will be on standard gauge. So today, if I have to spend a substantial money of the order of 60,000 crores, I should be futuristic. I should make something which can be linked to the national high-speed network. Like dedicated freight corridor is there, then we have a feeder route. So this line will become the feeder route. That is our vision. What will happen, nobody can see in the future. We can only speculate that if economy will flourish, maybe we see the high-speed corridor network in next 15 to 20 years' time, and at that time this will go and get connected to that. But if we are talking of 5,000 crore, 6,000 crore, fine enough. What Dr. Menon is telling, that perhaps is the only option. But that option, as I say, that we have been exploring time and again. I have put in 45 years in the railway engineering. Day one, we were given the target that on Rajdhani route, you have to remove so many speed restrictions. It means so many curves are to be straightened. In my 38 years of career in the railways, and 7 years after that I have retired, I have not seen even one curve getting realigned on the main line. I will like to see the person, the railway expert, who has in his service career realigned a single curve. Why? Technology is there. Will is not there, because Indian railway mindset is we operate the freight trains. My priority is freight trains. Say, I was in railway board, doubling project was sanctioned. I was in charge to execute the doubling project, but hardly anything was done during that period. There were two reasons. That was an election year. So
the politics played a heavier role than this thing. Kis state ko paisa dena hai, kisko nahi dena hai, that was at that time decided on this thing. We are only servants of the government. But even if the money would have been given, in railway boards, they are competing projects. And board will always say, Kerala, hardly any freight. So where is the return? So that is the problem. The money will always go to the projects where there is immediate freight this thing. Today I was reading in news, in UP, they have cancelled 8 mail express trains to facilitate coal movement because powerhouse coal has to go. Food train powerhouse coal is as a railwayman, my first commitment. Because that cannot go by anything else. Powerhouse coal cannot go by the lorries. So the steel, iron ore, cement, coal, the railway will never be able to come out from that. They will not have that kind of money. If there is no concept of financial closure, if a project is sanctioned in the general budget. It means if suppose by somehow we are able to get 10,000 crore sanctioned for the upgradation of the existing railway corridors, better signaling, realignment of curve, removal of gradients. It is possible. It is possible. 500 kilometers, it will be more than 10,000 crore. It will not be in 10. But what will happen? First year I may get 1,000 crores. Second year I will not get anything. The people are there. People are there from railways there. They let them tell. Say, I have retired 80 years back, but why doubling is not getting completed? The people are there who are in the audience who can throw some light on that. Because money will not be given, material will not be given. In between, there was an acute shortage of rails. Rails went to the project which were in the almost completion. So these are the issues. Now, since Government of India has taken a decision that standard gauge is acceptable in the Ministry of Railways, then now if we come around and say that Government of India also has taken a wrong decision, so that somehow I feel that I am not that big to challenge the government of the country. After having this thing about the Telgo, this thing, then it was decided that we will develop our own high-speed train on the broad gauge. We have developed Vande Bharat, which is capable of 160 kmph commercial speed. Now, the second lot of Vande Bharat, this was a trial prototype. Second lot of Vande Bharat, which has been tendered, that is 180 kilometers commercial speed. But if you see the timetable, there was a tender for private operation of passenger trains last year. It has been discharged because of lack of response and this thing. There, it was mandated that train will be Vande Bharat type. But if you see the timetable given for the Vande Bharat type train, the speeds were ranging from 90 kmph to 100 kmph only, the average commercial speed. So this call has to be taken. I am only highlighting what are the issues. It is very good that this kind of, in foreign countries, I have seen this kind of mass consultation for any infrastructure project. But in India, this is the first time I am attending this kind of forum where people are reading the DPR and they are coming up with this thing. So this is not done. So it is very good and it is our duty to bring about the knowledge and this thing. Regarding the, I already covered that doubling and this thing. You tell me what the time you have. So, this one question is being raised time and again, that how 80,000 passengers will come ridership in the initial period. My point is, if suppose 30,000 passengers come, should we not make it?
It takes time to build up the ridership. People changing the mode, the line will be there, but intermodal, whatever we may plan, but intermodal integration will take time. Intermodal integration only starts when we start facing the problem, when people start traveling. By computer simulation, you cannot really go into the minds of the people and find out how will he travel. So there is, I don't think that this is such a big point that 80,000 people will come in the initial time, or it will take 3 years or 4 years to build up the 80,000 ridership. In such type of infrastructure, we have to see that O&M costs should be covered. And for covering the O&M cost of this kind of infrastructure, we will require 30 to 35,000 ridership. If you start thinking that initially itself I will start paying back the money, then these projects can never give you, you need at least 10-year moratorium and 25 years tenure of the loan. That kind of loan is not available in the domestic market. For that kind of loan, you have to go to the multinational developmental banks. Because in India, all Indian financial instruments are limited to 15 years. Moratorium is not more than 5 years. Number one. Number two, if Ministry of Railway sanctions you the project, if you don't borrow the money, then Ministry of Railway does not have the capacity now. And they borrow the money from LIC and all, through IRFC bonds, where the cost of money is 8.5%. While these multinational banks, in accounting for the hedging, the cost of money is 4%, 4.5%. And these infrastructure projects, where payback period is 50 years, this 4.5% and 8% difference, it can make or break the project. Now comes a question of technology. Thrusting upon these funding agencies, they thrust upon the technology. World Bank does not talk of the technology at all. They don't even put the restriction on your tendering process. You can tender anywhere. Say, you can even give contract, purchase the material from the countries where who are not member of the World Bank. Large number of countries are the member of the World Bank. Asian Development Bank, KfW, these banks, these bilateral and multilateral banks, they do not put any condition on this thing. Their only condition is, irrespective of your country's rule and law, if you are taking funding from us, robust EIA and SIA, environmental impact assessment and social impact assessment, has to be there. So in that regard, I think Dr. Menon should support that we should go for multilateral funding, because if it is a railway funding, I can tell you, no EIA, no SIA, whether project is done or not. In your doubling project, when we acquire the land, do we do any SIA? No, we don't do, because I am exempt. If I am doing the project from railways money, I am exempt. So multilateral bank, only JICA has been insisting upon the step loan. JICA and DFCC, Western DFCC, they insisted that rails will be procured from Japan and rolling stock should be procured from Japan. Finally, we said, we will procure from Japan, but you will have to match the price. They could not match the price and they have relaxed the condition. But if they don't give me the കേരളയിൽ technology, സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവരുടെ പാനലിൽ RVG മേനോൻ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് സംവാദം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ നിലപാട് പറയുകയാണ്, നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതിഥികളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും വരും. ആദ്യഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ RVG മേനോൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. നാട്ടുകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. എന്ത് വില കൊടുത്തും നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമായ ആശയവും ചിന്തയുമാണെന്നടക്കമുള്ള വിമർശനം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സംവാദത്തിലേക്ക് തത്സമയം. Now tomorrow if somebody changes that and gets away with it, we can't do anything. It's really very difficult to holistically address this issue unless we have ethics and integrity built in the system. But
unless I give him leverage, nobody can force me or shortchange me. We are not that banana republic or this thing. Now even African countries are, they understand these things, that how they are being made technologically subservient by the developed countries. So I don't think that this issue was there 10 years back or 15 years back. But now this issue is not that great. No loan. Recently, you show me any loan which has been accepted, except JICA, 1 or 2 loans, which has been accepted with any conditionality except EIA, SIA. At least I am not aware of. Thank you, sir. I would now request the panel to go into a rebuttal cum response round. Couple of minutes each speaker can take. And also, I would like to throw it open to the audience. If you have questions, please feel free to send them around. It can be queued up, curated, and raised before the panelists. There could be general questions. There could be very specific panelist-oriented questions. As the case may be, the floor is open also. And if you have any rebuttals, observations, additions, sir, please feel free. Not rebuttal exactly, but a clarification, sir. When I said straightening the curves, I did not mean straightening the curves on the existing lines. That is very difficult to do. That is true. That is correct. But if we are going for a third line in, say, the Ernakulam-Shornur segment, then you can think of having a line which is devoid of sharp curves so that higher speeds will be possible. This can be considered, even if it means you will have to bypass some of the minor stations. For example, after leaving Ernakulam, next stop will be Chalakudi, next stop will be Thrissur, like that. That alternative can be considered. Sir, that's a very valid observation you have made. And when we were in service, we also tried this and rejected this because our mindset is the freight train. And regrading we have done. Wherever we have done a double line and we found very steep gradients, the new line we made a flatter gradient because it hurts the freight train. But curve doesn't hurt the freight train. Freight train is 60 kmph speed. Until such time my curve is permitting me 60, I say fine enough. Passenger is a losing business. So we have grown with that mindset. That passenger is a losing business. I am losing 45,000 crores every year in that. I don't know how to come out of this, sir. If I may intervene, I know the railways are hung up on freight traffic because it pays. But there is a distinction between Kerala and, let me say, some of the other states. There is very little ticketless travel in Kerala. I have traveled many other states in India. I find plenty of ticketless travel, which is very rare in Kerala. So the returns from passenger traffic in Kerala is not exactly negligible. So I can give you a couple of examples because instead of opinions, examples are give you a very clearer picture. Many southern states said this, that unlike your northern states, we are prepared to pay. Passenger is prepared to pay. Don't push us to unviable, unsafe road options. So the first thing which came up in 1999, the Andhra, the Hyderabad MMRTS, they said, we will make capital investment, we will share even the losses. And you allow us to increase the fare. Lot of development has taken place. I don't say that MMRTS has been a complete failure, but the execution of work has been so slow. All the things which you have been mentioning, everything has been tried is in MMRTS. Signaling improvement to the OHE and the clearances and curves. Somewhere the additional loop lines were put. But 20 years it has taken. And ridership has not yet built up because the works are lingering. They gave the work to RVNL for a quicker execution. But RVNL also, the contractor failed. Signaling fellow has put the claim that I was not allowed to work. And it is on the routes where freight train is hardly any freight traffic. So the point is that they do not, railway is such a mammoth body
that for them, this kind of this thing. Now, Bangalore, they have sanctioned the suburban trains operation. Let me see how much time it will take. Not a single brick has been laid. It has been 1.5 years. Railway, even if they sanction the work, they will not let you do it. That is, I can say it, and I am openly telling in this forum. It is very good idea. I wish there has to be a, in Mumbai, they said, look, you cannot have the monopoly inside the city, and MMRDA will have a say in the planned development of railway. Mumbai is the only successful model, MRVC model, 50-50 partnership, where the state government is able to force, do this corridor, that corridor. But Mumbai is also having the advantage that there are 2 general managers of railway sitting there. So you have the access to the management. I don't think, with my own experience of this thing in Kerala, it will be very difficult to leverage such kind of complicated project execution. It's a good idea, and number one. Number two, there is no conflict. Let us have a silver line also, and let us do this also. Because this will also serve a different segment of society. Silver line will serve a little elitist society, part two. So, because if you see Europe, now Belgium has said, I don't know after COVID what has happened, before COVID they said public transport free. Because this is the development index that we subsidize the public transport. So that is my view from. Can I react to one thing which ചോദ്യങ്ങൾ please ചോദിക്കൂ മൈക്ക് തരാം കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേഷനാണ്. അത് പൊതുഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ്, സമ്മതിക്കാം. നിലവിൽ നമുക്കൊരു കോർപ്പറേഷനുണ്ട്, KSRTC. അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്കൊരു ആദ്യ ഒരു വഴി കണ്ടുകൂടി. നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെല്ലാം പ്രായോഗികമാണല്ലോ. ഉള്ളതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അതിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം എടുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുക. അതൊരു സാധാരണ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കേരളയിൽ ഒരു അധികപ്പറ്റല്ലേ? please yeah, you would like to say something else, not about this. Now this point which no please, now the point which you were raising, no Dekhu, about getting the materials from അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവല്ല ഞാൻ പറയണത്. അല്ലല്ല, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവല്ല പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അതിനുത്തരം പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, രഘു വാസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, നോ, ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ഹാവ് ടു കം ഫ്രം other states and things like that. അതായത് ഇതിനുള്ള പണിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദിസ് project report which is prepared now is, to me, it's not detailed engineering, has not gone to it. But detailed engineering like പോകുമ്പോൾ the corporation should take care of such things like an alternate materials. See, for example, one thing probably is that you have an embankment with slopes. This is what is planned if you look at the one. You can reduce the quantity of earth if you go for a vertical
I mean, no slope. That's a very simple one, because now the technology is available, it's easier. I mean, simple. But again, you can reduce the quantity of material if you go for a viaduct. And again, you can reduce the material if you go for a steel. I think we should go for the technology. Correct? You please understand, Japan is a place where they were running at 200 kilometers. They moved from there to 500-kilometer bullet train. Now, you can't bring that bullet train technology here. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പോകുന്നത് 600 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ടെക്നോളജി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവരെ ടെക്നോളജി കളി. നമ്മളിവിടെ ജാപ്പനീസ് സാധനം എല്ലാവരും ഇവിടെ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ജാപ്പനീസ് സാധനങ്ങളല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം തുടരുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുകയാണ് പാനലിലുള്ള വിദഗ്ധർ. Issue. We should take the technology. Why are we shying from the technology? That is the politics of development. If you have enough money, you can buy from anywhere in the world, and if there is any objection, you get mad. But development is not merely about people having money, buying things from anywhere and enjoying it. It is also about creating employment opportunities, creating economic growth in the country, and that is where Atmanirbhar Bharat comes. Okay, so if Indian engineers, in India, railway engineers also can develop semi-high-speed trains in broad gauge, why not do it? It may not run on 200 now, it may be only 160, it may be only 180, but we will improve the technology and come up with 200 trains running at 200 kilometers per hour, and that will create employment opportunities in India. It will improve the connected businesses in India, connected technologies in India, and that will lead to a better model of development. Sir, I will again reiterate, gauge is not the issue as far as the rolling stock technology is concerned. All our rolling stock, whether it is electric loco, diesel loco, steam loco, they were all developed on the standard gauge, and we imported them initially, just changed the wheels. So if the day we develop a 200 kmph train on the broad gauge, next day I will use it on the standard gauge also. I am telling you that there is no issue on that. When steam loco was there, then the broad gauge was important because you could carry a bigger boiler and a bigger, more powerful locomotive. But now we have electric motor of hardly any size, which can be fitted on the standard gauge locomotive and this thing. So in Spain, we have almost Indian broad gauge. In Russia, we have half the gauge standard gauge and broad gauge. So this has been created because we really do not have technology, indigenous technology, because there are certain IGBTs, there are certain electronics which these people, foreign suppliers, are not giving us. So that is where the constraint is. But despite those challenges, Vande Bharat has been developed. And it has brought the rolling stock cost. Previously, they were asking for 10 crores. We developed at 5 crores Vande Bharat per coach. And now we hope that it will settle down at 7 crores. So 30% gain will be there just because we developed it. And the same thing will come on the standard gauge also. Now all these Bombardier and all, they are manufacturing in India, exporting from India, the standard gauge. But the big difference is interoperability. You see, none of our long-distance train can run on these higher speed lines then. So they will be left out of the game. Interoperability is the issue for the freight. Interoperability has been given up now on the passenger totally. You see, you have the metros, you have, in Delhi, you have 7 different corridors, magenta, line, red. അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള വാദം തുടരുകയാണ്. സംവാദത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 24-ൽ. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.